Yes. Note down the problem. From the following comparative balance sheets of Bangalore Mills Limited and additional information, prepare a cash flow statement. Prepare a cash flow statement. You can fold the page. Liabilities, assets. Liabilities 2009, 2010. Assets 2009, 2010. Liability side. Share capital. Share capital 70,000, 80,000. 7080, 70,000, 80,000. Share premium. Share premium 9,000, 11,000. Share premium 9,000, 11,000. So, first of all, share capital 3 lakhs, 4 lakhs. Next, redeemable preference share capital. Redeemable preference share capital 1 lakh 50,000, 1 lakh. 1 lakh 50,000, 1 lakh. Next, general reserve. General reserve 40,000, 70,000. 40,000, 70,000. Profit and loss account. Profit and loss account 30,000, 48,000. 30,000, 48,000. Proposed dividend. Proposed dividend 42,000, 50,000. 42,000, 50,000. Creditors. Creditors 55,000, 83,000. 55,000, 83,000. Bills payable. Bills payable 20,000, 16,000. 20,000, 16,000. 16. Next, provision for taxation. Provision for taxation 40,000, 50,000. 40,000, 50,000. Next on asset side. Next on asset side, goodwill. Goodwill 1,15,000, 115. 1,15,000. Next 90,000, 90. 90,000. Land and buildings. Land and buildings 2 lakhs, 1,70,000. 2 lakhs, 1,70,000. Plant. Plant 80,000, 2 lakhs. Plant 80,000, 2 lakhs. Debtors. Debtors 1,60,000, 160. 1,60,000, 2 lakhs. Next, stock. Stock 77,000, 1,09,000. Stock 77,000, 1,09,000. Next, bills receivables. Bills receivables 20,000, 30,000. 20,000, 30,000. Cash in hand. Cash in hand 15,000, 10,000.
15,000, 10,000. Cash at bank, cash at bank, cash at bank, 10,000, 8,000. 10,000, 8,000. Additional information. Next, additional information. Point A. Depreciation of 20,000 rupees. సాయి వచ్చినావన్నా? Yes, sir. రైట్, రాసుకుంటా ఉండు, చెప్పింది రాసుకుంటా ఉండు, తర్వాత నోట్స్ ఇస్తాను నీకు, మెటీరియల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు రఫ్గా రాసుకుంటా ఉండు, నీకు క్లియర్ నోట్స్ ఇస్తాను తర్వాత నీకు. Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. ఎస్, రాసుకుంటా, రఫ్గా రాసుకుంటా పో. పాయింట్ ఏ. డిప్రిషియేషన్ of 20,000 rupees on land and buildings. Depreciation of 20,000 rupees on land and buildings and 10,000 rupees on plant has been charged in 2010. Next, second one. Interim dividend of 20,000 rupees. Interim dividend of 20,000 rupees has been paid in 2010. Next, third point. Income tax 35,000 rupees. Income tax 35,000 rupees has been paid during 2010. Stop. This is the problem. From this problem, you can prepare the cash flow statement. So here, additional information is there. From that additional information, first of all, you can prepare the workings. That is point 1. Depreciation of 20,000 rupees on plant and building, 10,000 rupees on a plant has been charged in 2010 అని చెప్పినారు. సో ఆ ప్లాంట్ బిల్డింగ్ పర్చేజా సేలా అని చెప్పేసి మనం ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి. వర్కింగ్ చేసేసి అకౌంట్ వేసుకోవచ్చు, లేదా స్టేట్మెంట్ అని వేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అకౌంట్ చెప్తాను, తర్వాత స్టేట్మెంట్ కూడా చెప్తాను. అకౌంట్ రాయండి, హెడ్డింగ్ రాయండి. నెంబర్ 1 హెడ్డింగ్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ purchase or sale. Calculation of purchase or sale on land and buildings. అది హెడ్డింగ్ అండర్లైన్ చేసుకొని యూ కెన్ ఫోల్డ్ ద పేజ్ ఫోల్డ్ చేసుకోండి. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అకౌంట్. ఒకసారి వీడియోలోకి రా సాయి. Sir. ఒకసారి వీడియోలోకి వచ్చిపో.
debit side. To balance brought down. To balance brought down 2 lakhs. To balance brought down 2 lakhs. Credit by depreciation. By depreciation 20,000. By depreciation 20,000. Next, in the same credit side, by balance carried down. By balance carried down to closing this call 1,70,000. By balance carried down 1,70,070. సో ఇట్లా పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ వేసుకున్నాం, క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ వేసుకుని బై డెప్రిషియేషన్ వేసుకున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ సీ విచ్ సైడ్ ఈజ్ మోర్, దట్ ఈస్ డెబిట్ సైడ్ ఈజ్ మోర్. యూ కెన్ టేక్ టోటల్ బోత్ సైడ్స్ 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs. వస్తుందా సార్? వస్తాను రైట్. 2 lakhs 2 lakhs బై బ్యాంక్ క్రెడిట్ సైడ్, బై బ్యాంక్ అకౌంట్, బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 10,000. బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 10,000 బ్రాకెట్లో బిఎఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ పెట్టుకో, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినామని. బై బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్రాకెట్లో బిఎఫ్ 10,000 రూపీస్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చేస్తాం కింద. స్టేట్మెంట్ అది అకౌంట్ టైపు. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ కింద అకౌంట్ కింద ఆర్ పెట్టుకుని మధ్యలో ఆర్ పెట్టుకొని రాసుకోండి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ 2 lakhs. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ 2 lakhs. 2 lakhs. మైనస్ డిప్రిషియేషన్ 2 lakhs. మైనస్ డిప్రిషియేషన్. మైనస్ డిప్రిషియేషన్ 20,000. మైనస్ డిప్రిషియేషన్ 20,000. 2 lakhs లో 20,000 పోతే 1,80,000. 1,80,000. నెక్స్ట్ మరి దాని కింద మైనస్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ 1,70,000. 1,70,000. సో డిఫరెన్స్ 10,000 కింద. therefore సేల్ 10,000 రూపీస్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ని సేల్ చేసినట్ల. సో పైన అకౌంట్ టైప్లోనే వేసుకోవచ్చు, లేదా ఇట్లా స్టేట్మెంట్ టైప్లోనే రాసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ అకౌంట్ రాయండి. ప్లాంట్ అకౌంట్ రాస్తున్నావు పునీత్? ప్లాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. సో ప్లాంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అసెట్. ఆల్ అసెట్స్ వచ్చి డెబిట్ బ్యాలెన్స్. సో డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. 80,000 rupees. 80,000 rupees. Next credit side by depreciation 10,000. By depreciation 10,000. By balance carried down 2 lakhs. By balance carried down 2 lakhs. By balance carried down 2 lakhs. 2 lakhs. So here credit side is more. Credit side ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి టోటల్ అదే వేసుకుంటాం రెండు వైపులా. 2,10,000 2,10,000. Both sides 2,10,000 2,10,000. Debit side to bank account balancing figure. To bank account bracket lo BF balancing figure 1,30,000 rupees. 1,30,000. 130. సార్ 1,30. 130. సో ఆర్ ఇట్లనా తీసుకోవచ్చు, లేదా ఓఆర్ఆర్ పెట్టుకుని మధ్యలో కింద స్టేట్మెంట్ టైప్ రాసుకోండి.
opening balance of plant, opening balance of plant 80,000, 80,000 minus depreciation 10,000, minus depreciation 10,000, minus depreciation 10,000 minus closing balance, minus closing balance 1,30,000. Sorry, closing balance 2 lakhs. Closing Lakhs. balance 2 lakhs. 2 lakhs. ఇప్పుడు 70 ఉండాల్సింది 2 lakhs అంటే ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ పర్చేజ్ దానికి అనేసి దేర్ ఫోర్ పర్చేజెస్ అని 1,30,000 దేర్ ఫోర్ పర్చేజెస్ పెట్టు. దేర్ ఫోర్ పర్చేజ్ ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం వర్కింగ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఎవర్ ఇన్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏమైతే ఉంటుందో దాని ప్రకారం మనం ఏం చేసుకోవాలో వర్కింగ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. హెడ్డింగ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ పర్టికులర్స్ ఇన్నర్ కాలం అమౌంట్. పర్టికులర్స్ ఇన్నర్ కాలం అమౌంట్. పర్టికులర్స్ ఇన్నర్ కాలం అమౌంట్. ఈ కాలం పునీత్ ఉన్నావా? పునీత్ వీడియోలోకి రా ఒకసారి. ఫస్ట్ రాసుకోండి. పర్టికులర్స్ లో డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని బ్రాకెట్ బిగిన్ చేసేసి 48,000 మైనస్ 30,000. 48,000 మైనస్ 30,000 బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసేసి అవుటర్ కాలం 18,000, 18,000. 18,000 నెక్స్ట్ ప్లస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్. ప్లస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్. plus non-operating items. Under that, depreciation on land and buildings. Depreciation on land and buildings. Inner column 20,000. Inner column 20,000. Next, depreciation on plant. Depreciation on plant. Depreciation on plant 10,000. 10,000. Next, transfer to general reserve. Transfer to general reserve. Transfer to general reserve 30,000. General reserve 30,000. Next, provision for tax 10,000 rupees. Provision for tax 10,000 rupees. 10,000 rupees. Next, goodwill written off. Goodwill written off. Goodwill written off 25,000 rupees. 25,000 rupees. Next, interim dividend. Interim dividend paid. Interim dividend paid 20,000 rupees. 20,000 rupees. Next, income tax paid.
Income tax paid 35,000 rupees. Income tax paid 35,000 rupees. 35,000 rupees. In total outer column HESCON 1,50,000 rupees. This is the total of 1,50,000 rupees outer column. 1,30,000 rupees. 1,50,50 sorry 1,50,50. సో పైన 18,000 ఉంది. రెండు యాడ్ చేస్తే 1,68,000 వేసుకోండి. 1,68,000 టోటల్. 1,68,000. నెక్స్ట్ మరి మైనస్ పర్టికులర్స్ లో రండి. మైనస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్. మైనస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్. మైనస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్. సో దేర్ ఇస్ నో సచ్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్ బట్టి అవుటర్ కాలం డాష్ పెట్టండి. నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్, దేర్ ఇస్ నో సచ్ ఐటమ్స్, అవుటర్ కాలం డాష్. సేమ్ టోటల్ ఇక్కడ నోట్ డౌన్ 1,68,000 మరి కింద రాసుకోండి. 1,68,000. నెక్స్ట్ కమ్ టు పర్టికులర్స్. పర్టికులర్స్ కాలమ్స్ వచ్చేసి ప్లస్ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్, ప్లస్ decrease in current assets and increase in current liabilities. Decrease in current assets and increase in current liabilities. Increase in current liabilities. Under that, the underline చేసుకుని దానికి రాయండి. Increase in proposed dividend. Increase in proposed dividend. Increase in proposed dividend. Increase in proposed dividend. Inner column 8,000. Increase in proposed dividend. Inner column 8,000. Next అక్కడే increase in creditors. Increase in creditors. Increase in creditors 28,000. Increase in creditors 28,000. Total outer column 36,000. Total outer column 36,000. So పైన 1,68,000 is there. దానికి 36,000 యాడ్ చేస్తే టోటల్ వేసుకోండి. 2,04,000. 204. 2,04,000. Next come to particulars column. Minus increase in current assets. Minus increase in current assets and decrease in current liability. Minus increase in current assets and decrease in current liabilities. Decrease in current liabilities. Under that decrease in bills payable. Decrease in bills payable. Decrease in bills payable. Inner column 4,000. Inner column 4,000. Next, increase in debtors. Increase in debtors. Increase in debtors 40,000. 40,000. Next, increase in stock. Increase in stock. Increase in stock 32,000. 32,000. Next, 30. Increase in bills receivables. Increase in bills receivables 10,000. 10,000. Total outer column 1,22,000. That will be in brackets. 1,22,000 bracket పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మైనస్ కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి. 1,22,000 పైన 2,04,000 ఉంది. 1,22,000 తీసేస్తే 8,200 పెట్టండి. 8,200 లైన్ వేసుకొని నెక్స్ట్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. Plus cash inflows. Under that, issue of shares 1 lakh. Issue of shares 1 lakh inner column.
issue of shares 1 lakh inner column. Next, sale of building 10,000. Sale of building 10,000. Sale of building 10,000. అవి రెండు కూడి అవుటర్ కాలం వేసుకోండి 1,10,000. 1,10,000 పైన 82,000 ఉంది. సో 1,10,000 యాడ్ చేస్తే 1,92,000 చేసుకో. అవుటర్ కాలం 1,92,000. 1,92,000. Next, particulars. Come to particulars. Minus cash outflows. Minus cash outflows. Minus cash outflows. Under that, redemption of debentures. Redemption of debentures. Redemption of debentures 50,000. 50. 50,000. Next, interim dividend paid. Interim dividend paid 20,000 rupees. 25,000. 20,000 rupees. 20. Next, income tax paid. Income tax paid 35,000 rupees. Income tax paid 30,000 rupees. 35,000 rupees. Next, purchase of plant. Purchase of plant 1,30,000 rupees. Purchase of plant 1,30,000 rupees. పైన వేసుకొని టోటల్ అవుటర్ కాలం వేసుకో 2,35,000 అవుటర్ కాలం 2,35,000 బ్రాకెట్లో 2,35,000 రూపీస్ బ్రాకెట్లో. సో మనకు మైనస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 2,35,000 కింద లైన్ వేసేసుకొని 43,000 2,35,000 కింద అంటే 2,35,000లో 1,92 పోతే 43,000 రూపీస్ బ్రాకెట్లో 43,000 43,000 బ్రాకెట్లో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ 25,000 ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ 25,000 రూపీస్ తీసేస్తే 18,000 రూపీస్ వస్తుంది. 18,000 రూపీస్ క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ పెట్టాలి. therefore closing cash balance therefore closing cash balance therefore closing cash balance. This is the, in this manner you can prepare the cash flow statement. Okay na? So this is a 10 marks problem in management accountancy. It is very very important problem. So that is 10 marks problem. ఇట్లా ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ తీసేసిన తర్వాత ఏమైతే మిగులుతుందో అది క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ సరిపోలే. ప్రాబ్లంలో క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చూడండి 10,000 8,000 ఉంది. సో అట్లా 18,000కి ఇక్కడ సరిపోలే. సరిపోతే మన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని చెప్పి తెలిసిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మనము క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ని మనము తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేసినాము, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ హెడ్డింగ్ పెట్టినాము. నెక్స్ట్ 6 హెడ్డింగ్స్ పెట్టినాము. ఒకసారి చూసుకోండి, 6 హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్, నెక్స్ట్ మైనస్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఐటమ్స్, ప్లస్ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, మైనస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, నెక్స్ట్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ minus cash inflows. In this manner we can prepare the cash flow statement. In this manner we can prepare the cash flow statement. Whatever you will get lastly, that will be equal to closing cash balance that was given in the above balance sheet. So lastly you will get some answer. After deducting opening cash balance you will get some amount. That amount must and should be equal to closing cash balance in the given balance sheet. That is the preparation of cash flow statement. ఈ విధంగా మీరు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందే? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం టుమారో చెప్దాం. బై.
1 నిమిషం.